Why hello you amazing beautiful people and welcome back to another Orb reaction video. Before I even jump into this reaction, I do want to say one thing. You guys are amazing. I feel like the comment section on my Orb videos is a testament to like just how awesome an anime community can be. The community around Orb has been unbelievably freaking sweet. Like even when I went on my rambling old man argument against myself rant last week about the character that was introduced and what happened, and I was like, comments are gonna hate me for this. No one did. And the comments were all like, Luke, we agree, you know, like give it time. You've only just met this character. Keep in mind this is like based in this certain time period and maybe people aren't as bad as you think they are. And everyone was just super patient. And I was like, wow, this is like not what you usually get. I guess I've been corrupted. You guys were so sweet. So yeah, I just want to say, but I really wanted to address it because I was reading the comments and I was like, what an amazingly sweet comment section. You guys are fantastic. I'm glad you are all enjoying my Orb reactions because I really hope it comes through how much I'm enjoying this series. I think it is like nothing I've ever seen. I think the closest I can compare it to is Vinland Saga. Even though it's nothing like Vinland Saga, it somehow contains the same kind of emotions. And I don't even know how to explain how it does. Yeah, it's so strange. Anyway, let's just continue this journey. Please like and subscribe. Thank you for supporting on Patreon. And yeah, let's jump into my first time reaction to Orb episode 8. すいません。それ我々が提示した問題なんですが、たった半日であなたが解いたんですか？いえいえ、私は回答者じゃありません。ほらここ、男性名。私はただの図書館の雑用係というか、職場の主人様に頼まれただけで。I think I need to properly make sure I understand that how dangerous it is for her to be seen as intelligent in this like time period. I mean, they even mentioned that she could be like burned as a witch. So I think going forward, I need to make sure I keep that in my mind at all times, that she is going to have to change the public perception of herself, like of who she is, and sort of negate it. I think the main issue with Orb, and this is just an issue with watching it, is at any time I feel like they could just die. So it just makes me feel so uncomfortable, like like on edge the whole time. なるほど。これは失礼。では、そのご主人に会わせていただけますか？ちょっと今会えないというか、当分留守にしてて。当分ってどのくらい？ Does you reckon he knows? 当分です。わかりました。では伝言をお伝えしたいのですが、I think ここでは少し失礼ですが、そちらへ伺わせていただけないでしょうか。He does. He 100% knows, and he wants to go somewhere private because he knows that she knows. He knows everybody knows, but he knows that it's dangerous for her and she's nervous. I bet you. I might be wrong, but that's my guess. そういえば自己紹介まだでした。自分奥地って言います。どうも、私はヨレンタと申します。俺はこちらのバデーニさんの雑用係です。私はバデーニ、中央修道院から今は村の副助祭をしています。中央修道院？ええ、すごいな。初めて会いました。失礼ですが、普遍論争ではどちらの立場を？ユイメイロンです。アベラールを支持します。私の主人様もユイメイロンです。オッカムを支持してます。オッカムは少々過激では。でも真理の探求にはある種の大胆さは Interesting. I like this. 勇敢ですね。大変素晴らしい。いえ、そんな。掲示板の問題もそういう姿勢で。はい。いや、主人様がそうおっしゃってました。He knows. ついてるぞ。幸運な人物に巡り合った。確かにこんな賢そうなメイドさんを雇ってるなんて。ああ、どう見ても彼女が回答者だ。I love it. He's like, huh? Just got completely confused. Like, what are you on about, dude? そうなんですか。Bless him, man. しかし優れた人材だ。He reminds me of a certain Dr. Stone, bro. あの問題を半日で解いたんだ。それに何よりいいのは
あの話をしても密告される可能性は低い。なぜですか？女性だからだ。密告したら自分自身も魔女扱いされる可能性が非常に高い。だから女性は好都合だ。そんな酷な。それが現 It 実 is a だ。 little bit cruel. ただあくまでも男性と比べたら都合がいいだけだ。I don't think he's bad. I think he's kind of like, you know, like Sheldon in The Big Bang Theory. How Sheldon isn't necessarily bad, but he is logical. And because of his logical sort of perception, that causes him to overlook people's emotions and emotions in a situation. You know, empathy is lacking. I think it's the same with this guy. 本当に話すかは慎重に見極めよう。それで My dog's crying at the door. Hold on, I gotta let him out. Be right back. 伝言って。う。いやー、 By そ the way, れにして let も the dog out. ご主人様には感服します。あんな短時間でご回答なさるとは天文に精通していらっしゃる。 So true. What a genius master. ええ、もちろん。そんなご主人のもと働くなんて、ヨレンタさんも天文に興味が？ええ、まあ少々。それは素晴らしい。いやはや天文は面白い。中でも古代の宇宙論の数々。なんというかあれはぶっ飛んでる。ええ、昔の人々は突拍子のないことを考えたものです。 So he has two roads here, as far as I can see. Road number one is to play along with her act, to try and form a relationship with her and her master, but using her as the bridge between the master, you know? Basically saying like, oh, well, how about you work with us on behalf of your master and you can relay all the information back to him, you know? Something like that. Option number two is just to try and get it out of her that she wrote it. よく言えば自由というか。 Knowing him, ちなみに he's probably going to go 異 option 教 number 徒の two. ヘラクレイデスはご存知で？ That would be my guess. はい。おお、ではフィロラウスは？あの馬鹿げた仮説のですよね。すごいな。博識でいらっしゃる。ええ。彼のその馬鹿げた仮説は確か宇宙の中心には中心日なる謎の火があり、人類はその火が見えない片側だけに住んでいて、さらにその火の周りを地球も太陽も動いてるとか。こんな話してていいんですか？その信仰的に。私は教会のものですよ。安心してください。ですよね。なら一安心です。確かにフィロラウスの説は今から見ると少し笑ってしまいますよね。まったくです。宇宙の形を I don't like how unsettling the music's got. I feel like any second now a demon's about to pop out in a corner and eat one of them. Like, fuck it 変え hell. て大地を動かそうなんてあまりに無謀ですよね。ええ、地球が宇宙の We're 中 watching 心 a に game 貼り of 付けになっ chess てるの right は here. 神様が意図的にしたことですしね。 Only one person 現 doesn't 在を背 know. 負った我々の宿命というか、この世が不幸な根拠というか。ええ。ではアリスタルコスはご存知で？いえ。そうですか。その馬鹿げた仮説に似た考えを唱えたものです。だけど彼のは少し違った。フィロラウスのような主観的な思想ではなく、観測的事実をもとに仮説を立てた。この話は一体。おや、地球儀とは珍しい。触っても？ええ、どうぞ。 Globes are rare. まあ、そのアリスタルコスも結局矛盾が多く忘れられた。よくわから。 I was actually super curious if they were going to show a little bit more of the globe, because I was like, I was wondering if we would get to see like what they at this time period thought the world looked like, how different it was to today, like what a drawn globe back then looked like. なくなってきたの Obviously, で this isn't そろ historically そろ本題に。 factual. I don't think. もう I don't. It might 知っ be. てます。え？もし仮に I don't know how 彼らの言ってる historical 馬鹿げた仮説が広まってしまったら？そりゃ Orb is. 大混乱でしょう。教会の教えに反してる。
True, yeah, 広まった blasphemous. ら権威も前提も崩れます。世界は今のままでいられなくなる。今のままでいたいですか？もし仮に我々は生まれながらに罪だけじゃなく自由も持ってるとしたらどうします？もし仮に今従っていること、信じているもの、見ている現実、その多くが嘘だったらどうします？そんなのありえない。常識的に考えて。ええ、常識の中では。では馬鹿げた仮説の中なら。 Bless her, man. You can see how この世界 uncomfortable. は本当に動いてるとしたらどうだ？そこじゃ神は宇宙に階級など作っていない。強いられた不幸を耐える根拠などない。やめてください。これは不適切です。ええ、その通り不適切です。我々は正しい方向になど導かない。目指すのはただ一つ、真理だ。お引き取りください。 This is literally just someone who is terrified for their life. But not only that, one thing I have forgotten until this moment, her father. Her father is someone who you absolutely do not want finding out you're having a conversation like this. So I can understand why she, of all people, would be an extra level of scared. では回答者さんにお伝えよう。昼時にあの掲示板前で待ってると。本当に大丈夫なんでしょう I reckon they got her. ああ、大丈 Easy 夫だ。 peasy. あの顔を見ればわかる。女性だから？いや、研究者だからだ。地球が動いてる。それが真理。 The thing is, it sounds preposterous until you start thinking about things. And then suddenly things start making sense. And you get more questions. And there's only one way to go. One way to go to get those answers. 恐ろしい。そんなこと本気で研究するなんて。 I know. Crazy. 私も生きようとの考えに興味は持ったけど、実践するのは罪の重みが違う。 So true. Yeah, you better not コ go. ルベさんに報告しなきゃ。 Yeah. Go report it. もしかしたら異端と関わったことで私まで魔女扱いされるかも。でもそれでも言わなきゃ。 Yep, 神 go 様 report がこん it. なことお許しにならない。 Go on. We all know you're going to. コルベさん。 Huh. 今研究会の時間か。 Do you reckon she would have she would have Do you reckon if he was in there she would have turned them in? That's interesting. キャスト様大丈夫ですか？今日は本題に入る前に話すことがある。皆も承知していると思うが、私はもうじき死ぬ。だが私は天国へ行く前に何としてでも我々の宇宙論を完成させねばならん。今我々人類はプトレマイオスの宇宙を受け入れている。実際それでも日常的には大した問題はない。だが大衆が納得しようと我々だけは真理の探求を諦めてはならん。あれは真理とは思えない。 Oh damn. 異教徒の神話にイカロスという者がいる。蝋の翼で太陽を目指し墜落したものだ。彼の誤りは太陽に挑んだ傲慢さではない。蝋が溶けるという父の警告を軽んじた無知にある。
我 Is Icarus supposed to be a tale of man should not exceed his grasp? Something like that. Is that what it is? Like a cautionary tale? Or is it because yeah, like similar to the guy here, I see it more of like a listen to what people say. Like if someone goes, yo, don't go down there, there's bears, and you go down there getting eaten by a bear, well, you were fucking told. 々はローでダメなら鋼の翼を作り、太陽という名の真理へ挑み続ける。今、あと一歩足りていないのはその無謀さだ。Seems like 真 on の that 宇 side. 宙を完成させるため、イカロスにならねば。Is not what he was saying considered like big naughty? そこで何をしている？ピアスト様、いやこの姿はですね。君は確か研究職志望だったろ？はい、覚えていていただけたとは光栄です。侮るな。私が金を払い雇っているのだ。研究会になぜ参加しない？成果がないというなら解雇するぞ。その主任や他の方々にも参加を許可してもらえずに。女だからか。差別されてるな。Is the chairman above him? あるいは妥当な判断か。悪魔が取り付くのは女性が多いという論文を読んだことがある。それに聖書には女は黙って学ぶべきで教えるべきではないと取れる箇所もある。だとしたら女性は元来議論や研究発表は向いてないとも言える。それは本当に真理なのでしょうか？聖書は真理だ。いえ、もちろんそれはその通りです。だが今の我々に正しい読み方ができているかはわからない。今後見せたい論文があったら持ってこい。コルベではなく私にな。退屈だったら許さん。He knew. He fucking knew. He knew it was her work. He knew she was telling porcupines. He knew she was talking out of her ass. He knew. Bro knew. He knew. Man, old man kind of cooking a little bit, you know? You just got a bright idea? Damn. It is really scary when you don't know who wants to kill you and who wants to help you. 本当に来ますかね？来るさ。ほら。Surprised she didn't bring the old man with her. You have to tread so carefully with everything. ご主人は何と？主人はいません。Yeah, the scholar reveals herself. では、この回答は？ Could have been anybody. 私のものです。That's smile! ジョレンタさん。我々に協力していただけますか？はい。Man, look at the conviction! Look at the conviction! では早速ですが、その前に一つ申し訳ないのですが、私は天体の資料を自由に閲覧できる立場じゃない。あの問題は勝手に閲覧して解きました。あ？ただ天文の研究所に席はあるので、その中から協力者を紹介できるかもしれません。おお、そういうことでしたか。では誰を紹介していただけるんです？ Oh? ピャスト博です。Oh. I did wonder if it was gonna be the old dude. Why does he look so shocked at that name? ピャスト博。まさかあなたが働いてるのってあのピャスト博の施設ですか？はい、Is that bad? Why is he? オクジー君、帰るぞ。ヨレンタさん、この件はすべてなかったことにしてください。What?
あの方ならあらゆる資料を閲覧できる。味方につけたらこれ以上なく強い。何を言ってるんだ。働いてるなら分かってるでしょう。彼が我々に協力するわけない。一体どういうことです？ピャスト博って？天文でピャストといえば一人しかいない。今の天動説を超える完璧な天動説の証明に人生を捧げてる貴族だ。ピャスト博は50年にわたる詳細な観測記録を持ってる。この木を逃したら地動説から大きく遠ざかる。バカ言うな。ピャスト博に頼むなど無謀すぎる。大地を動かす無謀さに比べたら些細なことでは。確かにピャスト博は誰よりも天動説を重んじてる。They are playing with fire. Because yes, they go to him, they'd be like, yo bro, look at these documents, woo! And he could literally flip out, go crazy and be like, motherfucker! And then yeah, all of you guys get burned and stuff. Great. Or maybe he's like, damn, look what you did! And he's super happy and gets like a big old man boner about it. If there's any other anime, I'd be going option number 2. But Orb has shown us that it likes to kill people. でもきっとそれよりも Like, it wouldn't be so crazy if it just killed all of them and restarted. 分かった。 He's gonna do it! 案内します。ちょっとさすがに危ないんじゃ。大丈夫だ。もし捕まっても魔女に騙されたと密告する。Oh. 私の知識を総動員すれば大方の罪をなすりつけられるだろう。むしろ好都合な提案かもしれん。 This is so fucked up. Bro's already like, well, you know, we'll give it a go, but if not, we'll just get her killed. Like, she came to you. This is so messed up. This is what I mean about bro being logical thinking. Like, he's not necessarily evil, he just takes the logical. 君らか、宇宙論について話があるというのは。ええ。 But isn't he like その close 前 to にまず death's ピ door? ャスト博にお目にかかれたこと、大変光栄くだ。だらん前置きはいい。本題だけを手短に話せ。They got him on a 我々 timer. は少し前からある研究をしています。アリスタルコスを引き継ぐものです。その研究を完成させるため観測記録をお貸しいただきたい。それとこのオクジーはとてもいい目を持っている。かつてピャスト博もその目で名を馳せた。もし以前よりも観測が不便であればいつでもオクジーをお使いください。完璧な精度の観測を保証。 Bro just like what did I watch? Oh, it's Tenacious D, the Tenacious D movie when he's like when he's like making the deal with the devil and he's like what do I get if I win? And he goes, then you can take K back to hell to be your bitch. And K's like, what? 帰れ。私が誰だか分かっているのか。その話は教会が認める宇宙と異なっている。それに私の人生をかけた研究が間違いだと主張するものだぞ。ええ。ですが真理かもしれません。それを求めて人生を捧げたのでしょう。帰れ。It seems to be the common thing. では本日は失礼いたします。 This literally seems to be how everybody reacts. This is the information. Go away! And then an hour later, come back, please. Did she stay behind? No. ピャスト家に生まれながら下等な天文など学ぶ気か。父上。もう帰ってこなくていいぞ。夜空を眺めて歴史を変えられるとでも。お前は一族の恥だ。Nah, man, you're a disgrace for turning your back on your child. Dick.
すごい。こちらが教授室です。金属のアストロラーベ、こんなものが。異教徒の知恵を借り、秘密裏に職人に作らせた一点物だ。君もピャスト一族の一人だろう。血縁で言うと私は。It seems like there's an incredibly fine line between conducting research and paganism, and you really have to tread carefully down that line. 随分遠いな。Does once removed imply a 天文をやり divorce た or いと言った death ら or something? 紹介していただけて。一族のはぐれ者を訪ねてくるにふさわしい理由だ。さて、一つ聞かせたまえ。君は学術発展にあたって何が重要だと思う？ 無謀さです。 Oh. Audacity. 慎重さを要する研究という分野においてこそ、その一歩目は大胆に踏み出すべきです。いいだろう。気に入った。しかし天文とはな、大反対されただろう。ええ。奴らの聞かぬ花などつまませておけ。所詮ただの金持ちだ。真の貴族ではない。我々は違うぞ。金の適切な使い方を分かってる。この巨大な施設で。Kind of liking this guy, man. I mean, he's probably long gone now, but I'm liking him. 宇宙の完成だよ。宇宙の完成。現状の宇宙は誤差がある。神が作った世界にだぞ。大衆が納得しようが私には許せんことだ。だから修正して完成させる。私が一人でだ。ここにある膨大な記録は私だけが閲覧できる。じき私は真理にたどり着く。This is the problem. You need to share research. 時に君の優れた能力は何だ？ You'll find this all the time in life, that when you're constantly staring at something, sometimes you get tunnel visioned and you can't see anything around it. And then when someone else comes in a room, they can see things you aren't seeing almost instantly. 私にどう貢献する？はい、私は遠目が利きます。おお、では君の取った記録を見せてみろ。はい。これはよし。この金属アストロラーベをやろう。そんな、これ一つしかない特注品じゃ。優れた道具は優れた能力の人間に使われる。I like this. I like 早 this. 速明日から観測を始めろ。What's the point in leaving it いい there? か、 Just to 神が君に与えた才能を出し惜しむな。思う存分天文をやれ。そして君を否定した節穴どもに分からせてやれ。君が夜空を眺めれば歴史が変わると。君こそが一族の誇りであると。宇宙を完成させねば。So, let me check, there's no after credits. I don't know if there is after credits in this show, but it's always worth checking. You never know, and when you miss them, it's really annoying. Next video, I get like 1 million comments. Look, you missed the after credits scene. Then I gotta go back and watch the after credits scene that I missed because I didn't check. So now I always check, even if I know the anime might not have any. I'm gonna check anyway, just to be safe. So, old man Piast. I don't know. Old man in the bed. He was like, yo, bro, I'm gonna dedicate my entire life to truth. I'm gonna find the truth. I wanna know how the cosmos was made, how it was created, what it looks like now, what the secrets of the earth and the universe are. But then he dedicated his entire life to one field of science, or, you know, astronomy. Astrology? One of those. Which one is the star sign one? That's astrology, right? Astronomy is the stars. Yeah. He dedicated his entire life to the stars. But it turned out he was studying the wrong damn thing, and now, or well, something that isn't correct. It might not be necessarily the wrong thing. You can still use
findings. Anyway, regardless, he is at this impasse, Does he listen to these people? Does he take a chance, but then it could shatter everything he's learned, everything he's sort of developed, everything he spent so much of his time researching? But even he himself has been saying to his subordinates that he doesn't necessarily believe it's the full picture, that he believes there is something that they are missing. We just saw him have a meeting about it. This is someone who at their core wants to find the truth. And we're seeing that in his actions and his words. And it seems like in his older age, he's realizing that he kind of wants to know. So suddenly these people come in and they say they have the answers to things he's been looking at. Do we think he's going to go the same direction that Jolenta went? Do we think that we're going to see him all of a sudden join them? Now, I will be surprised if he does, because this is an old guy who isn't exactly in a physical position to put himself at such risk. However, he's also in such an elevated position that the risk becomes smaller. Like having someone like that on your side must, in a way, make you very, very powerful in your ignorance of research, right? The only issue to all of this is Jolita's father. That is the biggest red flag floating over everyone's head right now. So I guess we'll just have to see how this all plays out. I hope you enjoyed my reaction. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe, and maybe next week we'll see the team get one old man bigger. And that's it from me. Have an awesome day, and as always, my friends, you will see me in the next video.